¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Martín del Campo, director de marketing para Berlitz. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro primer Digital Workshop que vamos a estar dando seguramente una vez al mes y donde vamos a poder compartir con ustedes pues importantes tips al momento que aprendemos inglés y al momento que lo usamos para todas las diferentes eh, acciones que hacemos con el idioma. El día de hoy, pues vamos a dar inicio a esta colección de Digital Workshops con un tema muy interesante que se llama Useful Tips When Speaking English for Meetings and Presentations. Sabemos que las personas que, bueno, no somos nativos del idioma, pues muchas veces tenemos que usar el inglés en este tipo de situaciones. Y bueno, pues el día de hoy, Frank Villaseca nos va a dar una serie de tips para que al momento que estamos usando el idioma, pues tengamos mucho más éxito y seamos mucho más claros a la hora de querer comunicar nuestras ideas. Antes de iniciar, déjenme comentarles un par de cuestiones. Primero, decirles quién es Frank Villaseca. Pues Frank Villaseca es un coach ejecutivo que tenemos aquí en Berlitz, es una senior facilitator, o sea, él ha estado prácticamente aquí con nosotros durante más de 20 años. Es un experto en toda la parte de cross-cultural de delivery que tenemos acá y tiene más de 20 años enseñando comunicación de negocios en inglés a ejecutivos en diferentes niveles dentro de la compañía. Antes de pasarle la palabra a Frank, me gustaría pues comentarles algunas reglas para que esta dinámica sea mucho más clara e enriquecedora para ustedes. Frank va a dar esta sesión en 30 minutos. Ustedes pueden ir anotando todas las preguntas que quieran en una parte que está en su menú que dice Q&A. Hay dos globitos ahí donde ustedes le pican y van a poder poner la pregunta. Estas preguntas las vamos a revisar al final de la sesión, de los primeros 30 minutos, en donde Frank les va a contestar puntualmente cada una de sus preguntas acerca del tema o si les surge algún tema con algo que quieran saber de esta sesión de Meetings and Presentations. Pues no les quito más el tiempo. Frank, bienvenido. Muchas gracias por participar y te cedemos la palabra. Gracias, Alex. Es un placer estar acá con todos ustedes para empezar nuestra dinámica, nuestro warm-up en esta webinar. Me gustaría que nos compartieran los participantes, pues ahí en el chat box o donde está tu nombre, ¿no? Que nos digas con una banderita de dónde eres, cuál es tu país de origen, para saber de dónde te unes a este webinar. Durante el webinar vamos a tener al menos 3 preguntas en nuestra encuesta, tres polling questions, en las cuales pues tienen que ver con los topics del día de hoy, que vamos a introducir en un minuto. Si en algún momento cuando tú estás aquí en el webinar nos dices, fantástico, Claudia, welcome desde Chile. Wow, amazing. Un placer tenerte con nosotros, Daniel, de Colombia, si estoy seguro, es la bandera de Colombia, fantástico. Todavía me acuerdo de mis lecciones de geography. Muy bien. Excelente, Daniel, welcome. Durante este webinar, si hay algún punto, voy a hacer algunas preguntas al final para saber si lo encuentras útil, si es algo que apenas conoces, que aprendes hoy con nosotros, porque es información que te va a ayudar a ser más claro, a ser más efectivo, a ser más conciso en tu English speaking y en tu comunicación en negocios en general. So, si no hay alguna otra cosa por ver ahora aquí, vamos a comenzar. Let's switch to the right language. For the webinar, guys. Thank you very much for joining. It's a pleasure to see you. Let me just get the camera out of the way. I don't want to see my face just now. Okay, here we go. Right, our first hack, and this is where I want you to look at the first poll question. Let's do the first poll question here, guys. Excellent. There you go. Here we go. It's on the screen. The poll is, are you familiar with
the terms low and high context in communication? Okay, it's coming. Okay, we're getting some answers right now. It's a close fight. It's a close race. 17 out of 37 are answering just now, and 40% for yes, and over 50% for no. It's okay if you don't know. It's okay. No worries. It's all good. There is no right or wrong answer. It's good. It's just a yes, no question, folks. Okay. So, okay, basically it looks like it's moving towards a 55 so far. 55% is a no. Some of you, almost half of you, know what a low context, high context is. Very good. We'll check the real number in a second. Let's go with our first hack. Say what you mean what you say. This is the difference. This is the big differentiator, people. Our low context communication style is what I say is precise, is simple, it's clear. No need for interpretation. You don't need to look at my facial expression or read between the lines or try to guess my tone or my crazy body language. No, for us, low context means say what you mean what you say. Words are understood. Your message is expressed and understood at face value. What does that mean? If you say yes, we understand yes. If you're a high context, maybe you say yes and you mean maybe, perhaps. I don't know. Who knows? Probably. I'm not sure. High context definitely is the opposite. Communication is sophisticated, layered. They are layers. Is implicit. We have to read between the lines. And, basically, it tends to be indirect. So, for you to look at a visual of what direct, low context, instrumental communication is versus high context, indirect, and expressive, it looks like this. Can you see that indirect pattern? I love that, man, because indirect cultures, high context cultures go round and round and round. Raise your hand if you know what I mean. Raise your hand if you know that high context folks tend to be indirect and tend to be, going round and round. Message is going to take layers. As you can see in the spiral, it takes layers. It takes more than a minute to express something. And sometimes we fail to make a point. But when you talk about the linear direct, we go simple line, A, B, C, and D, connected, sequential, clear. On the direct side, we take a storytelling approach. We're going to take maybe not breaks, but we're going to swerve a little bit to move into the same topic. Whereas high context indirect cultures are going to be digressive. They can go from A to B to C and then go back to A because it's relevant, or even bring sub-topics that may not be relevant to the story or may not be relevant to the message. Now, a show of hands. Give me a thumbs up or raise your hand if you have experienced a situation where you or your audience are completely on the opposite side. That is, you are either low context or high context, and your audience is on the other side. Let's see, guys. Give us thumbs up, a raising hand, some maybe a happy face if you have been in a situation where during your meetings or presentations you have faced this clash of styles.
over there on your screen, you can find your emoticon menu and give us a thumbs up or give us a raise hand if you have experienced this. Has it happened to you? Did it happen to you in the past? Pretty good. Now, what is the hack here? What is our tip? When you are in a meeting with people from different cultures and the communication or the language, the official language of your corporation is English, and you're, let's say, in a cross-cultural, multicultural meeting or presentation, you may have low and high context all over the place. Yes. What is the best way to go? Go low context. Use low context. Even if you have people from Latin America or Asia, which are commonly high context. And obviously Asia is way higher context than Latin America. Go with low context. Keep it precise. Be very clear. If people need details, they will ask you for details. So there's no need to over-explain. Okay? Is that clear? Does it make sense? Good. Let's see now our final result of the poll. The first one, okay, it was over 50%. I don't see the results here. Oh yeah, 55% of you guys said you're not familiar. 45% you're familiar. Good for you guys. You know it is important. You know it makes a difference. It does make a difference. Okay, pretty good. So bear in mind, remember our hack 1. At the end of your meeting or presentation, you will see a difference. So what is the tip? Go low context. There's no wrong way about it. Okay, pretty good. Thank you very much. Remember, if you have any quick comment or any quick situation there, you can do that at any time. You can do that at any time in the chat box, or save your question for last. All right. So when it comes to meetings and presentations, this is our poll 2. Please, let's take our poll number 2. Tick, 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 tick. All right. Here we go, fellas. Okie doke. Excellent. Remember that we will see what is our hack, our tip here. Okay. Fantastic. We're still going. Okay, that's it. That's it. We're almost there, guys. We have 36 people, 35 people going into it. Here we go. So far, most of you, 75% say, we have to have a purpose. And that is true. That is actually very, very correct. It is correct. We need to have, yes, a purpose. So far, 71% of you guys have answered. 75% a clear purpose. Yes, you need a purpose. What is a purpose? First off, you have in mind meeting, presentation. What do I want to do? Why are people here? To discuss the strategies, to solve an issue. That's a purpose. Good. But that purpose, is it clear? Probably we need a little bit more. So we're going to make it into a broad objective. The next step with your purpose, I don't know, strategy or marketing strategy or sales strategy or a budget meeting. But what is my broad objective? My broad objective is what I want people to learn, what I want people to know. I would like people to learn maybe about the new system. We're implementing a new system. That's a good broad objective. Learning about the new system, understanding why we replaced the old system. And from that broad objective,
yeah, we all know we have a new system. We replaced the old one for some reason. More work. I need to learn a new system. I'm not happy. But the desired outcome would be tell people what you want them to do at the end of your meeting or presentation. What are the options? Tell people, I would like you to learn about the new system. But my desired outcome is for you to go back to your office, to go back to your desk and use the new system. Get your hands into it, get to use it, give it a good run, and report back next week when we have our next meeting. Report back. What are your findings? At the end of the meeting or presentation, your people, your attendance, your audience is ready to do something. Give them a task. Go back and do something and report back to us. Okay? That's a desired outcome. So the answers were correct. Yes, we need a purpose, but make your purpose into a broad objective and that broad objective into a desirable or desired outcome. Give people something to do. That's our hack 2. And hack 3, tell a story. How many times you've been to presentations where you see slides and slides and slides, and it's a little boring or it's a little too long? Let's see our new poll. Can you tell a good story in English? Let's see, guys, if you have the, oh my goodness, we say no. I'm sure you can tell me a good story in Spanish. Probably you again, I know you do. What is the difference? The difference is how you use your language. What do you prefer? Again, going back to low context and high context, you prefer a movie like, you remember Marvel movies, 3 hours? Is that what you want, to tell a story for 3 hours? Good luck. Your audience may not be there for the long run. No, you want a story in English that is short, that is compelling. This is like the new shorties you see online all the time. You see the streaming services of TV, of movies. Every time the stories are shorter. You have less and less episodes. You have mini series, mini stories. We have no time to be there. Some of you say, 40% of you guys so far say you can tell a good story in English. That's good. I like that. And that's amazing. And I want you to continue doing a good job telling a good story. But why should we care about storytelling? Storytelling today is hot. The storytelling today is what we need to know. Executives everywhere around the world ask about storytelling. From C-levels in 500, Fortune 500, Fortune 1000 companies are learning storytelling. Because we need to catch the audience. It's no longer about attention. Anything gets my attention. Loud noises get my attention. That's scary. Here, if you're in Mexico, if you hear the earthquake alert, that gets your attention. And it's scary. But we need to captivate the audience. We need to catch their interest. We need to connect emotionally. Remember, good stories make memories. Sometimes after a meeting or presentation, your audience will remember basically the first 2 minutes of your presentation or meeting and the last 2, when you said it's time to go and I can go to lunch or I can go back to my office and do some work. So we need to captivate the audience with a good story and create memories. I'm sure that you and your family, your children, and in your young age, to this day, you remember the best moments of your favorite movies or stories because they created memories. Let's use it as a survival technique, a tool for reflection and analysis.
Look at that. We have some guy here whistling in Mexico City, and that gets my attention, but not my interest. We have an effective communication instrument with the stories. And we need to know when it's the right time. The right time to tell a good story. Don't tell a funny story when the business is serious, when we're facing a crisis. No, maybe find a story that could bring reflection and feelings of unity. Probably that's the right way to go. Can we use the stories in a business context? Yeah, I love this. Marketing. I love ads. You know, every year come February is the time of the year I wait for with real interest. I'm very anxious. I'm very eager because it's Super Bowl time. And with the Super Bowl, I don't know if you like football. Probably you do, or you like football, soccer. The World Cup is around the corner. And also the World Cup, the Super Bowl, these massive events, we have great marketing. And the best ads are the best stories. You don't want an ad with numbers or words. No, you want stories that can make you feel like you're part of something. For presentations, you convince, you inspire, you connect emotionally with your audience, you win your customer over. In the research, or in most of my experience dealing with executives in commercial or areas or sales, only the compelling presentations that connected with the audience are the ones that close the deal most of the time. For coaching, connect with your coachee with a story to tell, his or her own story or your own, that could inspire and move people to action. Self-marketing, you yourself, our own image every day, how people see you. You have a story to tell. You have your own brand image. And you can win others over. You can influence others. People will look at you. You can expand your circle of influence. Would you like to be considered a subject matter expert? Someone who people can go to for advice in times of need? You can use that you can get that with the storytelling. And well, the last one is what we call the narrative of management, or the narrative management. It's an idea for the future. It sure is. Okay. Pretty good. Now, the basics of a story. And again, you can think about whether you like to watch movies, read books, your favorite book, your favorite series on TV, on your favorite platform, Netflix, Hulu, Amazon, AMC, HBO, whatever. A good story, obviously, is going to have a beginning, a middle, and an end. But more than that, every story, and think about it, guys, when you're doing business and you're telling your story, you have to show your audience what it is. This is your reality without me, or without my expertise, without my knowledge, without my company service or product. This is you. This is what is. And I'm going to show you what you could be. Every story has to have this moment of impact, this conflict, this issue. We love stories because they have a moment where the hero is facing a great challenge. That is the what could be. And then you lead on every obstacle, on every challenge, or every goal that you present for your audience. You lead your audience through your presentation, through your story, beginning, middle, and at the end, you give them the new bliss.
The before and after. We love those infomercials, right? With miracle solutions or good solutions. The before and after. This is you now. This is you at the end. This is the new bliss. This is the new happiness. That's what bliss means. This is the new happiness. Okay? Do you think people, your audience, will like to learn that? Will be happy to learn that? I think they will. And more importantly, when you show them the new bliss, here we go. This is the right moment to call for action. You know what to do now, audience. This is your moment of happiness. This is your new after, your new something, your new happiness, your new bliss, your new reality. Do something. Call to action. That's when you move your audience to the next step. And it all starts with a good, exciting start. We're visual, show photos. Talk about news, factoids, quotations, quotes. I love quotes. Quote your favorite author, your favorite history character. Give a demo, illustrate, and give a good heading. Don't forget, from the beginning to the end of your presentation or meeting or story, tell the people what's going to happen today. This is what we're going to do. Then tell them the message. And at the end, find time to give a conclusion, to give a summary, and to call to action. Now, when speaking a language like English, there are some things we need to avoid. Abbreviations that people may not know, or slang may be not so good to sound very, straight cred. It's not New York, it's not the Bronx, it's not downtown LA to show off your slang. Avoid acronyms that are not familiar to the audience. Give people time to understand when you stress some important points. Pause a little, like now, catch your breath, and give people time to observe. Keep the same level of formality. If you're like me, informal and crazy, probably you want to keep it fun and casual. But if you're very formal, very serious, keep it serious. Any others that we may think of? I think that's pretty much it. And my last hack for you guys. No question for that, no poll for that, but it's a good hack. Keep it short and simple. This is the KISS rule. No, KISS, not the rock and roll band from the 80s we love. No, keep it short and simple. This is a good acronym. KISS. Keep it short and simple. Okay? Just go ahead. Try to keep it short and simple. Avoid misunderstandings. Avoid over explanation so that your audience won't get lost in that crazy spiral of ours. Okay? So, I think we're right on time, aren't we? So, I think we're right on time, guys, for our Q&A. This is your time to shine. What are your questions? We have answers. We have plenty of answers. Gracias, Frank. Sí, estimada audiencia, sí pueden dejar sus preguntas en el Q&A, en la cajita que está abajo. Las pueden dejar en español. De hecho, las vamos a responder en español para que no tengan ningún problema. Entonces, quedamos en espera aquí de sus preguntas para irlas leyendo y que Frank nos pueda ayudar a contestarlas. Fantástico. Love it. Yay. Ok, tenemos un par de preguntas. How to produce emotions in financial or heavy topics. Laura, excelente pregunta. Si las finanzas son buenas, vas a tener una buena emoción. Vas a tener una buena respuesta, ¿no? No, en este caso, seamos más serios. En este caso, cuando hablas de tópicos de finanzas o topics o temas que son sensibles, yo recomiendo que sigas tu línea de ser low context. Pero puedes crear emoción simplemente
usando una técnica de escucha reflectiva. Es decir, antes que presentes la información o una vez que has presentado la información y que los demás están dando feedback o respondiendo a tu información de alguna forma emocional o no emocional, trata de reflejar sus palabras, trata de reflejar sus statements, haciendo un rephrasing para que crees en ese momento una instancia de sympathy, es decir, entiendo cómo te sientes, y empathy. ¿No? Vamos a ir de sympathy, conozco, identifico tu emoción, y empathy, entiendo cómo te sientes, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que durante estos tópicos financieros o sensibles, muy sensitivos, Laura, pues uses ese mirror neuron, ese reflective listening, ese reflective language para reflejar lo que ellos sienten y crear esa conexión emocional. ¿Vale? Francisco. Gracias, Francisca. Un excelente. Sí, tenemos cursos grupales con servidor y con otros profesores, otros coaches que siguen nuestra línea. Sí, tenemos eso disponible en todo momento. Muchas gracias. Aquí una pregunta de una atendí. ¿Cómo generar rapport con la audiencia que no conoces de habla extranjera? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo vas a generar ese rapport? Es importante generar ese rapport desde el inicio y cada cultura es diferente. Lo que habíamos comentado aquí, utiliza un low context. De alguna forma lo que yo hago es crear un icebreaker, ¿no? Un warm-up, donde la gente se sienta, especialmente en una comunidad multicultural, que hablan francés, inglés, japonés, chino, etcétera, en la que ellos se sientan cómodos. Obviamente, si estás con una audiencia que es angloparlante, independientemente de que sean de Estados Unidos, Canadá o UK, que son los más comunes, este tipo de audiencias son muy, muy amigables. A lo mejor el único caso es el inglés, el británico, que es un poquito más reservado. Su humor es muy sarcástico, muy irónico, entonces si dicen algo que parece no muy gracioso, es un chiste, entonces no te estreses si es algo que se da mucho, pero usa un low context, haz un icebreaker para que todos se sientan cómodos con su nivel de idioma, un ambiente de confianza, un ambiente de, hey, honestamente, si trata de usar el idioma de la mejor forma posible y vamos a clarificar y a confirmar en todo momento, ¿no? Y darles la pauta de decir, yo voy a clarificar y a confirmar porque es importante para mí que se entienda, ¿no? No es cuestión de hacerte sentir mal por tu habilidad de hablar o no el idioma. Excelente. Carolina nos dice, el desired outcome es como un call to action. El desired outcome, el call to action es parte del desired outcome, Carolina. En ese desired outcome donde tú dices, yo quiero que vayas de regreso a la oficina y pruebes el sistema, ese es mi call to action. Habrá quien diga, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer aparte de probar el sistema, de hacer el troubleshooting? Ese es un call to action y es parte de este desired outcome. Sí, es excelente. Sí, son parte el uno del otro. Juan, tip when a speaker doesn't have a rich vocabulary. No importa que el speaker no tenga un gran vocabulario, Juan, keep it simple. Keep it very simple. Hazlo muy simple. Si la persona no tiene mucho vocabulario, te lo va a dar a entender en frases simples. Keep it simple. Si tú crees que es necesario decir, excuse me, you mean this by that, or were you trying to say is this and that, si le ayudas un poquito a decir, a encontrar la palabra que le falta, te lo va a agradecer. Okidoki. Excelente. Ok, ¿cuál sería la forma más fácil de decir no recuerdo? Tenemos una de palabra? Jessica Magdaleno. Sí, excelente. ¿Cuál sería la forma más profesional de decir no recuerdo la palabra? No recordamos decir la frase en inglés. Es algo tan simple como, the word is just off my mind, is slipping my mind just now. I just can't remember that word. Y eso es todo.
en forma muy simple, muy casual, Jessica. En Getsemaní, leer para empezar a tener fluidez con el idioma. ¿Qué libro puedes leer? Wow. En este caso te recomiendo, y vaya, es algo que funciona mucho, he visto que funciona. Encuentra historias cortas, pero trata de encontrar historias cortas que sean, por ejemplo, ficción. No sé, algún tipo de novel, de novela, en el área de interés tuyo, pero que sean historias cortas para que tengan un lenguaje más fresco, más simple, no tan técnico, no tan formal, porque en algún momento si te dices, bueno, es que me voy a leer el Da Vinci Code, vas a estar corriendo al diccionario cada 3 minutos y va a ser frustrante. Algo que ayuda mucho a la gente, por ejemplo, en Estados Unidos yo hacía esto con americanos, con angloparlantes, African Americans, con Caucasian Americans, para que aprendieran español. Les daba, por ejemplo, algunos libros comics, comic books, así como ellos tienen Batman y todo eso, Spider-Man. Pues yo buscaba unos cómics, así que fueron, por ejemplo, como Archie en Veronica, pero en español, para que ellos empezaran a tener cierto conocimiento de un idioma más natural, más auténtico y alcanzar esa fluidez, esa naturalidad que necesitan, ¿no? Manny, excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ding, ding. Anybody else? Mm-hmm. Okidoki. Creo que eso fue nuestra última pregunta. Sí, me parece que hay una otra pregunta, Frank. ¿Una más? No la veo. No, es que sí, entró por redes sociales. Nos preguntan que, ¿cómo le puedo hacer si yo soy una persona de high context, pero estoy en una reunión de low context? ¿Cómo puedo hacer ese cambio? Si tu mensaje en tu cabeza antes de que lo digas suena demasiado bien y sabes que tienes todos los detalles, seguramente es high context. Entonces te invito a que tomes una pausa y pienses hazte un reto, ¿cómo puedo poner mi mensaje en un high level message, en un high level opinion, en un high level takeaway? Cuando escuches estas palabras en tus juntas con English speaking people, te van a decir, hey, Alejandro, hey, Frank, hey, Johnny, to high level takeaway. Y tú dices, oh my God, ¿qué es eso? Dilo en lo más corto posible. Y high level significa 3 o 4 palabras. Entonces, ponlo en 1 o 2 oraciones, lo más corto posible, para que sea un poquito más concise, ¿no? Y recuerda, si ellos necesitan detalles del contexto de tu opinión o de tu statement, te los van a pedir. Excelente. ¿Están entrando todavía preguntas, Frank, por acá, por el chat? Sí, tenemos aquí Jasmine, un acento un poco más nativo. Esa pregunta es excelente. Jasmine, si te gusta la música o te gusta escuchar algún audiolibro, un audiobook, tienes muchas aplicaciones o podcast, escucha podcast de tu interés, música, obviamente con native speakers, ya sean ingleses, americanos, canadienses. I love Jamaica, ¿no? I love este tipo de Barbados, ¿no? No sé de quién es de allá por allá, Bahamas es Rihanna, ¿no? Pero pues no sería un acento muy, es bonito, es exótico, pero pues no es muy claro. Sí escucha artistas con este tipo de acentos canadienses, americanos, ingleses, podcasts de tu interés. Y believe it or not, Jasmine, si tú escuchas, por ejemplo, algún hip hop artist, no necesariamente rap, no quiero que te vayas al rap más underground, no, hip hop, así algo más mainstream, o algo así como Beyoncé, eso es ese tipo de pronunciación, de cómo conectas, cómo haces ese liaison, eso te va a dar un acento más nativo. ¿Ok? Perfecto. Nadie se pregunta en mi presentación.
dos cosas, o eres excelente y entendieron perfectamente, o la pequeña historia, el pequeño monólogo de cada uno de nosotros le ganó a tu presentación. ¿Cómo puedes motivar? Tienes varias herramientas como hacer preguntas para activar tu audiencia. Puedes decir show of hands. ¿Quién piensa que esto es relevante? O ¿cuántos de ustedes han hecho esto? O ¿qué tan importante es esto para tu negocio? ¿No? Y haz, si es necesario, haz mini sesiones de Q&A después de cada punto en tu agenda. Si tienes 3 o 4 puntos en tu agenda, haz un mini session, mini Q&A, no te esperas al final, mini Q&A. Ok, terminamos con, no sé, el executive briefing o el año fiscal anterior, preguntas. Ok, vamos a activar a la audiencia. ¿Qué herramientas y ejercicios puedo gestar mi listening y speaking? Lo mismo, puedes escuchar pues materiales muy auténticos. Ahorita está mucho de moda el podcast. Hay de podcast de deportes, de negocios, de psicología, de estilo de vida. Hay miles y miles de podcasts. Puedes encontrarlos en las plataformas más comunes. Android, Google, Apple. Y ahí puedes escuchar podcasts de 30, 40 minutos. Son muy buenos para que empieces a entender. Yo te recomiendo que primero empieces a escucharlos, aunque no entiendas, hay cosas que no entiendas, empieza a inferir, empieza a acostumbrarte a inferir el meaning, el significado de las palabras en un contexto. ¿Ok? Alejandra, formular mejor, ¿qué podría formular mejores frases? Tengo una vocabulario, me toca hablar, olvido las palabras que necesito. Eso sucede a muchas personas, Alejandra, si yo quiero hablar francés. A pesar de que lo aprendí en Canadá, ahorita no sabría ni cómo pedir un vaso con agua. Elige algunas frases como stutters, like cuando dices Johnny, last but not least, or in a nutshell, para hacer un summary, un resumen. Or if there's any other question, or without any further ado, let's get started. Adquiere estas frases hechas. Elige las que sean más interesantes o que las que te sientas más cómoda, que puedas recordar, y úsalas desde el primer día, over and over and over and over. Podemos compartir la presentación, el texto. That's a good question. I don't know. Alex, ¿podemos compartir esta información para nuestros sí, de hecho, okay. Gracias, Frank. El día de mañana van a recibir un HTML con la grabación de, de esta presentación para que la tengan si la quieren revisar. Ahí van a estar los slides. Entonces, pues eso lo van a recibir mañana. También quería aprovechar, ahora que Frank acaba de tocar un tema muy interesante, los podcasts. Nosotros tenemos ya prácticamente 2 meses que lanzamos en Spotify un canal de Berlitz con podcasts que tienen diferentes tips para todas las personas que pues, están aprendiendo el inglés y que van a poder utilizar y escuchar con contenido que va a ser muy importante e interesante para ustedes. Estos podcasts son realizados con uno de los profesores nativos que tenemos, y incluso mañana que les enviamos el HTML les vamos a enviar la liga para que puedan acceder a algunos y lo puedan ver, también para que los visiten y los puedan descargar y escuchar. Encontrarán información muy valiosa en esos podcasts. Fantástico. Bueno, pues Frank, no tenemos más preguntas. Solamente, estimada audiencia, vamos a abrir un poll, un survey, para que nos ayuden a evaluar el contenido de esta sesión y pues nosotros podamos ver qué les pareció y sobre todo si hay que hacer algún ajuste se haga. Entonces, en este momento ya van a ver en pantalla estas 3 preguntas que aparecen para que nos ayuden a contestarlas, por favor. Ya veo que están comenzando. Right. Y bueno, no olviden también todo este tipo este es un ejemplo de lo que hacemos, por ejemplo, no solo en nuestros cursos para Executive Coaching, Communication, Business Communication Coaching, Cross Culture Training, también tenemos estos elementos en todos nuestros cursos disponibles en Berlitz, en tu país, en tu ciudad, tanto online como face to face. Y todos nuestros cursos están
diseñados con estas dos áreas en mente. Tenemos desde el contenido social para aprender el idioma para un contexto más social, para viajar, para entablar conversaciones de cualquier tema en un aspecto más social. Y también tenemos, casi la mayoría de nuestros niveles incluyen un track de negocios con habilidades específicas, tales como delivering presentations, facilitating meetings, negotiating, coaching and leadership, giving feedback, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive algunos cursos muy específicos de inmersión en culturas, en learning about other cultures y cómo navegar la interacción en esas culturas, ya sea en un contexto social o de negocios. Pues muy bien, Frank, pues nos queda más que agradecerte tu participación. Gracias por el tema. Ya estaremos comunicando próximamente cuál es la presentación para el próximo mes. Y bueno, el día de mañana recibirán la información, sobre todo con las ligas que les mencionamos. Ahí están los teléfonos en pantalla para cada uno de los 3 países que participan. Y si nos quieren contactar, estamos órdenes. Si no, esperen el día de mañana con esta información que les comentamos. Fantástico. Gracias, buenas noches a todos y pues nos vemos el próximo mes. Vale, bye bye. Gracias. A una última pregunta de Alejandra. Especialización en conversación efectiva en mails. Sí, tenemos a Alejandra Rivera un curso específico para email and business writing. Sí, está disponible en tu Berlitz local. Thank you very much. Gracias, buenas noches. Bye bye.